There are three parts in this speaking test, and I will let you know before each of the parts starts. Okay, so in this our speaking part one, I would like to ask you some questions about yourself. What do you do? Are you a student or do you work? I'm student. I have just completed my graduation at MC College, which is renowned college in Sylhet locality. All right. And where do you live in your country? I live in Sylhet and okay. And what kind of facilities do you get in your locality? actually I get everything where educational facilities, health facilities, entertainment, each and everything I get. Most importantly, it is natural, eco-friendly zone actually. We have all that air, fresh air from that. All right. So let's move to a topic. I would like to ask you some questions about water sports. What is the water sports that most people do in your country? In my country, generally, people like to go coastal area where, which is scuba diving, swimming, and most people like to swimming because it is very affordable, and all people and all ages people like to do it. Good. What are the advantages and disadvantages of water sports? I think swimming is a good form of exercise. It helps reduce stress and monotonies. If I think about negative things, I think if people fear about water, the time they feel they may stroke in water, that time it may detrimental effect on their health. All right. Is it hard to play water sports? I think it depends on people's mind and age. If people learn it since their young age, they feel it is very easy to do. And if they do not learn it and it try to very elderly, that time they feel it is difficult. So right. It depends on their age. Exactly. So let's move to another topic now. I would like to ask you some questions about music. Do you often like to listen to music? Yes, definitely. When my mood is on, that time I like to listen music, and which is classical, and also I like country music, which is lyric is so coming, and I like to interact with my culture, so I like it. Okay. Do you have any favorite artist? Yes, my favorite artist is James, who is very famous, and his powerful voice that I never ever seen before. Did you often listen to music when you were a child? Yes, definitely. When I was child, that time I listened country music, and also I'm very fond of our national anthem because it raises my patriotism about my countries, and also in touch about my country's cultural things. Which is better, traditional music or modern music? I think both are important for me because if I think about traditional music in the past, it interacts with our past, and modern music, it is more connected with our modern culture, and if I both are combined with this our culture and tradition, so both are important. Right. So let's move to another topic now. I would like to ask you some questions about discussion. What's your favorite discussion topics? There are a lot of discussion topic. Among of them, nowadays, different types of modern technology is invented. Among of them, different types of wristwatch, and which is very convenient to use. And I think it is very common topic nowadays. I like to discuss with this topic with my friends and relatives. And another topic is interesting is sports or cosmetics related. Do you prefer to talk more or to listen more? I generally, as I am very introvert person, I like to listen more than talk. And sometimes I also talk, but not too much. Right.
Do men and women prefer same topics to talk about? I don't think so, because women generally like to talk about easy topics, which is cosmetics or clothes, which is very up to date. And men generally like to talk about sports or new upcoming devices or any types of modern tech, which is computer related. With whom do you have most conversation? I generally very comfortable talk about my family members because they are very close to me, and also they can understand me a lot. That's why I like to talk too much with them. Thank you very much. That is the end of our speaking part 1. So now this is time for our speaking part 2. So in this our speaking part 2, I'll be giving you a cue card and you will be given 1 minute for your preparation. If you wish to make notes, so you are allowed to do so. So it's the white page and the pen, alright? And this is the cue card, okay? Try to speak at least for 2 minutes, but remember one thing, you shouldn't stop unless I stop you, okay? You can start now. I'm going to talk about a technology which I stopped using it, and let me talk you a wristwatch, which is very part of parcel in my life. When I was in 25, that was given my father on my 25 birthday, and that was very sentimental value for me, because it is that was gifted my father. And when I use it, that time I feel it is it helped me a lot to be on time everything, and I do everything in my study properly. Even I count my breath, and also it helped me to conscious about my health, and I also count my step, and I think it is very convenient to user. And why I decided to did not use it, because when I feel that I am very conscious about very timing, that time I feel it increase, it has day by day it increase my stress level, because I am too much psycho about my time. So if I day by day if I more conscious about the time, I do not take it more do not take anything about very timely, and which may increase my stress level a lot. So I need to do by any things very normally. So that's why I decided to stop it, use it. And then when I decided to do not use it, that time which made me desperately sad, and I feel if I firstly I tried it, did not use it. Thank you very much. You have covered 2 minutes time. So that is the end of our speaking part 2. I'm taking the papers and cue card back with the pen. Alright, so we'd like to ask you some general questions based on the cue card I have provided you. First question is, what kinds of computer games do people play in your country? In my country, people generally like to play computer game, which is PUBG or Free Fire, and which is related to computer remote system, where they computer remoting system, where they spend more time with to playing. All right, okay. Why do people enjoy playing computer games? They generally like to play it because it was rewarded, and gives different types of point, and also gives score, and it does give score, and that's why young generation like to play it a lot, and they get lots of pleasure from it. That's why they like to play it. Right. Do you think that all computer games should have minimum age for players?
Yes, definitely, because nowadays I hear that lots of young generation, most importantly teenager, more addicted to computer game because it is not only effect on their study but also they do not concentrate on their social activities. So it should be restricted for their limited age, and they should more concentration on their study. All right. In what ways can technology in classroom be helpful? Technology can help many ways. Firstly, if a classroom made by a projector and lesson with by projector made by projector, that time student can get lesson practically and they get lesson visually, so they can get proper theme actually, which may get actual theme and concept, and which may they memorize very properly and understand the lesson properly. Exactly. Do you agree that students are often better at using technology than their teachers? I think, in my perception, I think nowadays students are more concerned about their technology, and they spend more time on the technology. So in that case, they are know about technology than their teacher. So I think they are more updated than their teacher. Okay. Do you believe that computers will ever replace human teachers? I don't think so in this regard, because computers do not have no emotion, and they do not understand the student lackings. And if they do not understand their student lackings and what they understand, what they have. Because if they don't understand their lackings or their language, and I think in that regard, teacher do not replaced by technology. All right. Thank you very much. That is the end of the speaking test. So I'll take a few seconds time before I give you feedback on the performance you have done. Shortly যদি বলি যে পার্ট 2 তে আমার মনে হলো যে ল্যাক অফ স্ট্রং ইনফরমেশন আছে, প্রাসঙ্গিক ঠিক আছে, কিন্তু হায়ার ব্যান্ডের জন্য ইনফরমেশনটা আর একটু রিলেভেন্ট এন্ড লেম কথাবার্তা যদি কিছু না হতো তাহলে পার্ট 2 টা একটু স্ট্রং হতো। পার্ট 3 ঠিক আছে, তবে পার্ট 3 তে স্টার্টিং একটু ঝামেলা আছে, ওই আর কিছু আনসারে মনে হলো যে একটু ইনফরমেশনও ঘাটতি আছে। ইনফরমেশনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আচ্ছা, এই দুইটা জিনিস। আরেকটা হচ্ছে গ্রামাটিক্যাল কিছু টেন্সের সমস্যা। টেন্সে কয়েক জায়গায় দেখছি আমি সমস্যা, যেমন আই ডু হবে, আই ডিড হবে, এটা বলা হয়েছে আই ডু। আচ্ছা, আর সব জায়গায় তো আমরা নোট করি না, মানে কয়েকটা জায়গায় দেখলাম যে টেন্স মানে পাস্ট টেন্সেরটা প্রেজেন্ট টেন্সে বলতেছেন, প্রেজেন্ট টেন্সেরটা পাস্ট টেন্সে, সো এটা সমস্যা। থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের সাথে ভার্বের থার্ড পারসন সিঙ্গুলার সাবজেক্ট হলে ভার্বের সাথে এস বাই এস লাগে, এইটা সমস্যা আছে। তারপরে কিছু ক্ষেত্রে সেন্টেন্সের ইন্টারনাল কিছু আছে, যেমন ধরেন ক্লাসরুম মেড বাই প্রজেক্টর, এটা ক্লাসরুম মেড বাই প্রজেক্টর না, এটা আসলে ক্লাস প্রিপেয়ার্ড বাই বা প্রেজেন্টেড বাই প্রজেক্টর। আর এরকম কিছু কথাবার্তা আরো ইয়েতে আছে। তো ওকে, আর প্লাস পয়েন্টে যেটা যাই, প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে গিয়ে প্রনাউন্সিয়েশন ঠিক আছে, কোনো মেজর কোনো মিস্টেক নেই, আর ইনফরমেশন রিলেভেন্ট, আর আরেকটা হচ্ছে গিয়ে ভোকাবুলারি লেভেলটা মোটামুটি ভালো, গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ আছে, যদি গ্রামাটিক্যাল ইনকারেকশন আছে, যেমন প্যাসিভ ভয়েসে ইট ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড, আর আরেকটা জায়গায় বলেছেন যে ইট ওয়াজ গিভ মাই ফাদার, না ইট ওয়াজ গিভেন বাই মাই ফাদার। তো ইন্টারনাল কিছু মিস্টেক আছে গ্রামারে, কিন্তু রেঞ্জ আছে, প্যাসিভ ভয়েস আছে, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আছে, কন্ডিশনাল সেন্টেন্স আছে, সো সেন্টেন্সের মিক্সার আছে। গ্রামাটিক্যাল সেকশনটাতে একদিকে প্লাস পয়েন্ট কি যে গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ আছে, আর একদিকে ইয়েটা ল্যাকিংসটা কি যে গ্রামাটিক্যাল ইন্টারনাল মিস্টেক আছে, সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টে মিস্টেক আছে, তারপর হচ্ছে কি টেন্সে মিস্টেক আছে, তারপর হচ্ছে মাঝে মধ্যে ওই ওয়ার্ড কানেক্ট করে বললাম না যে ক্লাসরুম মেড বাই প্রজেক্টর, এগুলোতে আরো কিছু জায়গায় মিস্টেক আছে, প্রোস এন্ড কনস দুইটাতে। কিন্তু আরেকটা হচ্ছে কি ভোকাবুলারি সেকশন, আই লাইক দিস ওয়ান।
ভোকাবুলারি সেকশনে যথেষ্ট পরিমাণে আমি মনে করি যে কোস্টাল এরিয়া, তারপর হচ্ছে গিয়ে ইকো ফ্রেন্ডলি, অ্যাফোর্ডেবল, মনোটোনি, ডেট্রিমেন্টাল, প্যাট্রিয়টিজম, কনভিনিয়েন্ট, ইন্ট্রোভার্ট, সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু। আই থিঙ্ক যে ভোকাবুলারি সেকশনটা যথেষ্ট ভালো হয়েছে। সো ওভারঅল যদি আমি মার্ক দিই, আমি যদি কাটসিট না করি, ফ্লুয়েন্সি এন্ড কোহেরেন্সি আমি একটু কম দিব। ফ্লুয়েন্সি এন্ড কোহেরেন্সি 5.5 দিব, যে ইনফরমেশন লেকিংসের কারণে। আর কিছু জায়গাতে যে আপনার অপারগতা প্রকাশ করা, যেমন পার্ট 3 1 নম্বর প্রশ্নতে, ওটা আমি এটা আবার রিস্টার্ট দেওয়া লাগলো। প্রনাউন্সিয়েশন ঠিক আছে, প্রনাউন্সিয়েশন আমি 6 পয়েন্ট দিলাম, বেশি দেওয়ার দরকার নেই। গ্রামারে 6.5 দিব না, 6ই দিব, 6 দিব এই কারণে রেঞ্জ ঠিক আছে কিন্তু অ্যাকুরেসি একটু কম। আর ভোকাবুলারি সেকশন আমি 6.5 দিব। তো ওভারঅল হচ্ছে গিয়ে 6। আমি একটু টাইট ক্রুজ কোডটা দিলাম, কিন্তু 6.5 পাওয়া ভেরি পসিবল।